Willkommen zu einem weiteren Part von Vampyr. Wir waren gerade dabei, dass wir mit Dr. Swansea reden wollten. Und wir haben die Geldbörse von einem anderen Doktor gefunden, der einen schrecklichen Fehler gemacht hat, wodurch ein Patient gestorben ist. Dann würde ich sagen, suchen wir erstmal Dr. Swansea auf. So. Kann noch bestimmt. Genau. Ah, da unten, oder? Ne, fail. Da, Dr. Swansea. Hier? Würde ich schätzen. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Ihre Worte sind tröstlich, dies ist kein Geschenk, ich bin ein lebendes Paradoxon. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. Sie müssen sich nicht entschuldigen, das ist nicht unterhaltsam, wir brauchen einander. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. So. Jetzt bringe ich mal die Geldbörse weg. Ah, nee, das war irgendein Doktor. Nö, ein Doktor. Patient. Was ist der? Sieht aus, als würde irgendwas fressen da hinten. Erstmal hingehen. So, was ist da? Das bemerkt keiner oder was? Nein, verdammt.
Oh, ein bisschen heilen, ein bisschen lecker. So. Was ist hier oben? Ach, das Fenster zu meinem Zimmer, oder wie? Nee, hä? Soll hier oben sein? The fuck? Cool. Kann man denn irgendwie eine Quest genauer verfolgen? Zaubertum. Wenn dann hier irgendwie Nachtsicht und. Ach, hier war das, ne? Nee, hä? Nee, nee. Hat doch irgendwo noch ein anderer Doktor. Kann ich in die Richtung? Der war es, glaube ich, nicht. Der da war es. Oder? Ich glaube, einer von denen war es. Oder war es ein älterer? Ich glaube, es war doch ein älterer. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Thank you for your time. We'll talk later. Okay. Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Goodbye, Dr. Strickland. Hab ich irgendwie einen Inventar einen Namen? Von dem Gegenstand, den ich gefunden habe?
let you down, my boy. Ist die Gönnerin. Okay. My sweet girl. Reads me like a book. I never could keep anything from Was her. war da? So many deaths. Still more trouble. How can we be sure we're making a difference? Achso, warte. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Verhindern Sie Ansteckungen. Unbedachtes Spucken, Schneuzen und Husten verbreitet die Grippe. Sie verbreiten sich durch Tröpfchen aus Nase und Rachen. Husten Sie nicht in der Öffentlichkeit. Was, wenn ich mich verschluckt habe? Dann sterbe ich einfach. Ich rede mal mit den Typen. Vielleicht weiß er doch. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Wie handeln? Sind A Pfandleiher? pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Wer kommt hierher, um Geschäfte zu machen? Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Oh. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Ah, ich hole mir nichts. Aber schön. Ihre Stadt braucht. Ja, bla bla. Oh. Okay. I'm sorry you ended up It's locked, all right. with the village, sir. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. The fuck? Ich sehe doch, dass da drin entweder Tote sind oder. Ach, keine Ahnung. So. My sweet girl. Reads me like a book. I'm never gonna keep anything from her. Ja. I'm alright. Good evening, Miss. I'm okay. Wie geht's dir mittlerweile? Erholt sich. Okay. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. You always knew the words to calm the children. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite.
A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Also ist er arbeitslos. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Okay. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. See you again. I cannot enter. Ja, wo ist denn dieser Doktor? Oder ist der gar nicht hier in diesem Krankenhaus? Der eine Doktor meinte ja irgendwas von wegen, dass nicht mehr alle Doktoren da wären. Das Haus. Habe ich jetzt erstmal hoch und Level. Ist hier oben auch noch einer? Schon nicht zu? Noch nicht mal durchgegangen. Nö, nicht. Und ist auch kein Durchgang. Okay. Langsam beginne ich mich mit dem Krankenhaus ein bisschen auszukennen, wo was ist. Was ist das? Ah. Oh. Habe ich nicht gedrückt. Na egal. Läuft nicht halt so. Wie, hä? Hier soll doch was Neues sein. Elberts Notizen irgendwo. Das hatte ich gelesen. Hä? Das ist woanders? Was ist das für eine Waffe gewesen? Oh. Ah, doch, es ist er. Hä? Aber warum konnte ich in sein... Achso, ich habe gar nicht mit dem gesprochen. Ja, okay. Ich habe mit den beiden gesprochen, aber ich weiß nicht, wo der ist.
Na gut. Nee, bestimmt noch irgendwann. Oh, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ist hier noch was? Nö. Dann ist das hier jetzt auf. Hä? Okay. Wer hat das aufgemacht? So, taktisch. Was ist denn hier unten? Schattenschleier. Pro Sekunde des Geschehens. Okay, nee, also das da unten ist. Umschaltbar. Du verbrauchst Ausdauer, um in den Schatten zu verschwinden und für die meisten Feinde unsichtbar zu werden. Sich in diesem Zustand zu bewegen, verbraucht mehr Ausdauer. Du verlässt die Schatten, sobald du angreifst oder ausweichst. Oder wenn du keine Ausdauer mehr hast. Du führst eine übernatürliche Bewegung in Richtung deines Ziels aus und verursachst Schaden bei der Landung. Okay. Ja, nee. Also das da vielleicht, aber... Wie teuer ist das denn noch? Ja, okay. Blutschwert klingt nice. Das da klingt auch sehr nice. Genau. Unterbrichst die Lust in den Wehen deines Ziels und machst das wieder. Auch cool. So. Gesundheit, Durchhaltevermögen, Blutkapazität. Was ist das? Du kannst jetzt 3 Sera mit dir tragen. Ich weiß noch nicht mal, was Sera sind, also hole ich das nicht. Kugeln will ich auch nicht mehr haben. Unbedingt. Ah, dann hole ich mir mal die Sachen. Das. Wir noch 400 und das reicht für nichts. Oder? Ah, doch, das reicht ja für die kleinen Sachen hier. Das auch? Oder mich das? So, und jetzt kann ich nichts mehr holen? Ja. Ah, nein. Bestätigen. Wieso habe ich jetzt Schrotpatronen bekommen? Okay. What? Wie Game has... Was? Ich habe gerade einen Error, was ihr nicht seht. Aber der... Ah, irgendwas ist ein Error, das Game ist abgestürzt. Cool. Ja, dann würde ich sagen, ist die Folge erstmal vorzeitig beendet. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao!